مدد کر سکتے ہیں. بہت اچھا ہے. شکریہ رضوانہ. Before we leave Rizwana, just check that you followed her story and understood some of the Hindi and Urdu. Where exactly was Rizwana born? Sneh asked, "Aap kahan paida hui thi?" Where were you born? And then, how old were you when you came to this country? Jab aap yahan aayin, tab aapki umr kitni thi? Rizwana was born in Kashmir. She said, میں کشمیر میں پیدا ہوئی تھی. And she was just 6 saal, 6 years old at the time she came to Britain. She said, اس وقت میری عمر 6 سال کی تھی. آپ کہاں پیدا ہوئی تھی؟ میں کشمیر میں پیدا ہوئی، مگر جب میں چھوٹی تھی تب میں اپنے والد، والدہ اور بھائی کے ساتھ یہاں آ گئی. رضوانہ، جب آپ اس ملک میں آئی تب آپ کی عمر کتنی تھی؟ اس وقت میری عمر 6 سال کی تھی. تو آپ کی پڑھائی یہاں ہوئی؟ جی ہاں. Where was Rizwana first educated? And what did she do after leaving school? Rizwana said she was educated سب سے پہلے Gorbals Primary میں. First of all, in the Gorbals Primary. After school, she did teacher training and then many jobs. کئی کام. There are a few words in Hindi and Urdu which go together in pairs. One pair is jab and tab. Rizwana says, "When I was small, then I came here." Jab main choti thi. Jab main choti thi. Jab is the word for when. She goes on to say, "Then I came here." تب میں یہاں آ گئی. تب میں یہاں آ گئی. تب is the word for then. Then I came here. Jab, when, and tab, then are a pair. They're often related to each other in a sentence. It's a good idea to learn jab and tab together. جب میں چھوٹی تھی تب میں یہاں آ گئی. Another pair are jahan and wahan. Jahan, where, and wahan, there. And you can remember them more easily in this well-known proverb, jahan chah, wahan rah. Perhaps you can guess what it means. Jahan chah, wahan rah. Chah means will. Rah means way or path. Where there's a will, there's a way. Which is certainly a good way to describe our next guest. From Glasgow, Sneh went down to the heart of the city of London to meet Nazir, one of the increasing number of young South Asian stockbrokers now working in the city. Sneh began her conversation with a similar question to the one she asked Rizwana. آپ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ Where were you born? He says he was born in London, but his grandfather came here in the 1920s. I then asked Nazir, یہاں انہوں نے کیا کام کیا؟ What did he do here? یہاں انہوں نے کیا کام کیا؟ What did he do here? Meaning, what job did Nazir's grandfather do here? آپ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ میں لندن میں پیدا ہوا تھا. میرے دادا جان 1920 میں یہاں آئے تھے. اچھا، یہاں انہوں نے کیا کام کیا؟ وہ اسپورٹس بزنس میں تھے. یہاں آ کر انہوں نے کرکٹ بیٹس، اسکواش ریکٹس وغیرہ بیچنے کا کام شروع کیا تھا. تو آپ کی پڑھائی یہاں ہوئی؟ جی ہاں. اسکول کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اسکول کی پڑھائی پوری کر کے میں نے موٹر بزنس شروع کیا اور ساتھ ساتھ میں نائٹ اسکول میں بھی پڑھتا تھا. And for us sports enthusiasts, he did a very interesting job.
he started a business selling sports equipment like cricket bats, squash rackets, etc. यहाँ आकर उन्होंने cricket bats, squash rackets वगैरह बेचने का काम शुरू किया. Then Nazir explains how he became a stockbroker. But you'll see that he has retained his grandfather's enthusiasm for squash. I arranged to meet Nazir in the square right next to the futuristic Lloyd's building in the city. Then we went to his office. हेलो जी. आप कैसे हैं? ठीक है, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? चलें? ऑफिस में चलते हैं. आप कहाँ पैदा हुए थे? मैं लंदन में पैदा हुआ था. मेरे दादा जान 1920 में यहाँ आए थे. अच्छा, यहाँ उन्होंने क्या काम किया? वो स्पोर्ट्स बिजनेस में थे. यहाँ आकर उन्होंने क्रिकेट बैट्स, स्क्वॉश रैकेट्स वगैरह बेचने का काम शुरू किया था. तो आपकी पढ़ाई यहाँ हुई? जी हाँ. स्कूल के बाद आपने क्या किया? स्कूल की पढ़ाई पूरी करके मैंने मोटर बिजनेस शुरू किया और साथ साथ मैं नाइट स्कूल में भी पढ़ता था. वहाँ आपने क्या पढ़ा? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. और जब मैंने ये पढ़ाई पूरी कर ली तब मैं स्टॉक ब्रोकिंग के बिजनेस में आ गया. आपने पढ़ाई अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में की, लेकिन आप स्टॉक ब्रोकिंग के बिजनेस में कैसे आ गए? 1986 में स्टॉक ब्रोकिंग के बिजनेस में ऐसे एशियाई लोगों की ज़रूरत थी जो एशियन बिजनेस को सर्विस दे सके, इसलिए मैं इस बिजनेस में आ गया. Stock has come off considerably due to just negative feeling in the market generally. काम के अलावा आपके क्या क्या शौक है? वीकेंड्स को मैं अहमदिया कम्युनिटी सेंटर में वॉलंटरी हेल्प करता हूँ. कभी कभी किचन्स में देखभाल, बच्चों की जनरल हेल्प. तो मुझे स्क्वाश और क्रिकेट खेलने का भी काफ़ी शौक है. अगर मौसम अच्छा है क्रिकेट खेलते हैं या स्क्वाश. अच्छा, तो नेक्स्ट नाइट फिर खेलेंगे? ठीक है. कितना बजे, शाम को या 4 बजे. 4 बजे? ठीक. और आज रात को हम लोग मंसूर के साथ खाने में दावत है. और साथ कभी कभी मैं अपने बैंड के बच्चों को भी बाहर ले जाता हूँ. कर सकती है समा? कर सकती है. ठीक हो? यस. शाबाश. And to check up on how you got on with following Nazir's story, what did Nazir's grandfather do when he came to England? And who did Nazir take to the park? Nazir's grandfather, his Dadajan, started a sports business. यहाँ आकर उन्होंने क्रिकेट बैट्स, स्क्वॉश रैकेट्स वगैरह बेचने का काम शुरू किया. The person he took to the park right at the end of the film was his niece. This is today's copy of the Daily Jang, an interesting and informative newspaper published and printed in Urdu in London. I went to speak to the editor, Mr. Qazi, and I asked him some of the questions Sneh asked our other two guests. I also asked him what he did after coming to Britain. Yahan aakar aapne kya kiya? He replies that after coming here, he took a degree in engineering. Yahan aakar मैंने engineering में degree ली. यहाँ आकर मैंने engineering में degree ली. After coming here, I took a degree in engineering. यहाँ आकर मैंने engineering में degree ली. The Daily Jang is very advanced technically in its printing methods and typesetting. They have a new computer which creates the Urdu script and they are able to print in color. I first asked Mr. Qazi, आप कहाँ पैदा हुए थे? ये वो इंग्लिश सेक्शन के लिए. ठीक है, इसको आप मुझसे कर लीजिए. काजी साहब, आप कहाँ पैदा हुए थे? जी, मैं मसूरी में पैदा हुआ.
تو آپ کی پڑھائی کہاں ہوئی؟ سب سے پہلے ایچسن کالج لاہور میں، اچھا. اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج. کالج کے بعد آپ نے کیا کیا؟ کالج کے بعد میں اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ آیا. اور یہاں آ کر آپ نے کیا کیا؟ یہاں آ کر میں نے انجینئرنگ میں ڈگری لی. پھر پاکستان واپس جا کر اپنا کاروبار کیا. اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ پھر میں نے جنگ گروپ کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. 1973 میں یہاں واپس آیا اور تب سے روزنامہ جنگ لندن میں کام کر رہا ہوں. ہر اخبار کو خبروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طرح یہاں لندن میں روزنامہ جنگ کے دفتر میں دنیا بھر سے خبریں آتی ہیں. یہ خبریں زیادہ تر انگریزی میں ہوتی ہیں. یہاں پہلے انہیں ایڈٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے. جب ترجمہ ہو جاتا ہے تب ان خبروں کی کمپوزیشن ہوتی ہے. کمپوزیشن کا مطلب ہے ایسی چیز کو ایسی چیز میں تبدیل کر دینا. کمپوزیشن ہاتھ سے اور آج کل کمپیوٹر سے بھی کی جاتی ہے. پھر پروف ریڈنگ ہوتی ہے، یعنی کوئی غلطی ہو تو اسے ٹھیک کیا جاتا ہے. اس کے بعد اخبار کا صفحہ تیار کیا جاتا ہے اور اسی طرح باقی صفحے بھی تیار ہوتے ہیں. صفحہ تیار ہونے کے بعد اس کا نیگیٹو بنتا ہے. اس کے لیے اسے یہاں رکھ کر پہلے تصویر اتاری جاتی ہے. اس نیگیٹو سے ایک پرنٹنگ پلیٹ تیار کی جاتی ہے. اس طرح پلیٹ کو پریس پر لگا کر اخبار کی ہزارہا کاپیاں چھپتی ہیں. اور یہ ہے پریس، یہاں اخبار چھپتا ہے. پلیٹ کو یہاں رکھا جاتا ہے اور کاغذ یہاں سے پریس میں جاتا ہے. اور یہ رہا آپ کا روزنامہ جنگ. Did Mr. Qazi get his engineering degree before or after coming to Britain? He got his degree in Britain. یہاں آ کر میں نے انجینئرنگ میں ڈگری لی. Well, this is the last program in the series, and Omar and I very much hope you've enjoyed watching the programs, and above all, learned some Hindi and Urdu. It is most important to carry on practicing and talking Hindi and Urdu. All over the country, restaurants and shops and businesses are members of the Hindi Urdu Bol Chal Club. Wherever you see this sign on a shop or restaurant window, that means someone will be willing to talk to you as a learner. So you needn't be afraid of making mistakes. Many varieties and dialects of Hindi and Urdu are spoken in India and Pakistan. Some of them differ considerably in pronunciation and grammar from the standard variety. The situation is further complicated by the fact that non-native speakers often speak Hindi and Urdu with their own pronunciation and grammar. So in Britain, you'll come across many varieties of Hindi and Urdu, some of which may not be acceptable to purists. In our programs, we've tried to present the varieties of Hindi and Urdu you're most likely to come across here. Do keep trying to talk the language whenever and wherever you can. There are many people in this country who will be very pleased to converse with you in Hindi or Urdu. Don't forget, where there's a will,
there's a way. Jahan chah, wahan rah. Namaste. Good luck with your learning and speaking. Khuda Hafiz.